Hello everyone, today I come with another interesting topic, that is platelets, and we can also say it thrombocytes. What? Thrombocytes. Thrombocytes. Thrombocytes means thrombos. এখান থেকে আসছে কি? এখান থেকে আসছে thrombos. Thrombos means clot. Thrombus means clot. Clear? Next we can say it that platelets are the formed elements of blood. Platelets are the formed element of blood. Next we can discuss its characteristics. Characters এর মধ্যে we can first discuss that it's a small colorless substance. It's a small colorless substance. Next we can say its shape is irregular in shape. Next it is enucleated. Next a sticky substance, and another is it is very much delicate. Clear? Okay. Next, the formation of platelets. What is called the formation of platelets? The formation of platelets is called thrombopoiesis. Clear? Okay. Where does it actually forms? It forms from megakaryocytes. Megakaryocytes থেকে ফর্ম করছে কি প্লেটলেটস। ক্লিয়ার? তাহলে at first মেগাক্যারিওসাইট, তারপর হচ্ছে প্লেটলেটস। Next we can see its number. There are about 250,000 platelets in a cubic millimeter of blood. Next one is size. What is the size of a platelet? The size of a platelet is 2 to 4 mu. Clear? Next we are discussing about the composition of platelets. What the composition of platelets? তাহলে পয়েন্টটা করো যে composition of platelet. Platelets are constituted by, তাহলে লিখতে থাকো যে platelets are constituted by, কি দিয়ে constituted থাকে না, ফার্স্ট পয়েন্ট করবে যে নাম্বার 1 পয়েন্ট ইজ সেল মেমব্রেন। और এটাকে আমরা কি বলতে পারি না, সারফেস মেমব্রেন বলতে পারি। সারফেস মেমব্রেন, সেল মেমব্রেন और সারফেস মেমব্রেন। সেল মেমব্রেন और সারফেস মেমব্রেন ইট কন্টেন, এখানে জাস্ট শুধু জেনে রাখতে হবে যে ইট কন্টেন লিপিড।
contain lipid. Clear? Next, number 2 is microtubules. Number 2 is microtubules. এখানে কি জানতে হবে? এখানে জাস্ট জেনে রাখতে হবে যে এটা কি নিয়ে তৈরি হয়। তাহলে মাইক্রোটিবিউলস মেড আপ অফ পলিমেরাইজড প্রোটিন, যেটাকে কি বলা হয়? কল্ড টিবিউলিন। তাহলে এটা খুব ভালো করে জানতে হবে যে মাইক্রোটিবিউলটা কিনে মেডাবো। মাইক্রোটিবিউলটা মেডাপ হয় টিবিউলিন নামক এক প্রকার পলিমেরাইজড প্রোটিন দ্বারা। ক্লিয়ার একদম? নাম্বার থ্রি হচ্ছে কি না সাইটোপ্লাজম। নাম্বার 3 হচ্ছে সাইটোপ্লাজম। তাহলে এখানেও জানতে হবে এটা কী নিয়ে কন্টেন করছে। ইট কন্টেন নাম্বার 1 হচ্ছে গলজি অ্যাপারেটাস। আর কি? আর হচ্ছে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম। নেক্সট হচ্ছে মাইটোকন্ড্রিয়া, মাইক্রোটিবিউলস এটসেট্রা, এগুলো কন্টেন করে। এছাড়াও অলসো কন্টেন প্রোটিন, এনজাইমস অ্যান্ড হরমোনাল সাবস্টেন্সেস। ক্লিয়ার একদম? আচ্ছা, এবার আমাদের যেটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে কি না লাইফ স্প্যান। প্লেটলেটের লাইফ স্প্যানটা কতটা? তাহলে লাইফ স্প্যান অফ আ প্লেটলেট ইজ অ্যাবাউট 3 to 10 days. Now we have to know its activators and inhibitors. তাহলে অ্যাক্টিভেটার্স পয়েন্ট করতে হবে কি? অ্যাক্টিভেটার্স অ্যান্ড ইনহিবিটার্স অফ প্লেটলেটস। তাহলে ফার্স্ট আমরা অ্যাক্টিভেটারগুলোই জেনে নিই। ফার্স্ট আমরা জানবো কি অ্যাক্টিভেটার্স। হুইচ আর দ্য অ্যাক্টিভেটার্স অফ প্লেটলেটসগুলোকে অ্যাক্টিভ করার জন্য কীগুলো কাজ করছে না? ফার্স্ট অ্যাক্টিভেটর যেটা, দ্যাট ইজ কোলাজেন। কোলাজেন হুইচ ইজ এক্সপোজড ডিউরিং ড্যামেজ অফ ব্লাড ভেসেলস। তাহলে কখন এক্সপোজ করছে এগুলো এক্সপোজ করছে ডিউরিং ড্যামেজ অফ ব্লাড ভেসেলস। নেক্সট আমরা জানবো কি? নেক্সট হচ্ছে ভন উইলবার্ন ফ্যাক্টরস। এগুলো হচ্ছে যখন প্লেটলেটসের অ্যাডেসিভনেস আসে সেই সময়টাতে এই ফ্যাক্টরটা কাজ করতে থাকে। নেক্সট আমরা জানবো যে প্লেটলেট অ্যাক্টিভেটিং ফ্যাক্টর। প্লেটলেট অ্যাক্টিভেটিং ফ্যাক্টর। নেক্সট হচ্ছে থ্রম্বিন। আফটার দ্যাট এডিপি, অ্যাডিনোসিন ডাইফসফেট, অ্যান্ড নেক্সট ক্যালসিয়াম আয়ন, এটসেট্রা। আর অনেক কিছুই হতে পারে। নেক্সট হচ্ছে ইনহিবিটরগুলো দেখব। ইনহিবিটার্স অফ প্লেটলেটের ফার্স্ট ইনহিবিটর যদি বলা হয়, দ্যাট ইজ নাইট্রিক অক্সাইড। সেকেন্ডলি we can say clotting factors, some clotting factors, which are they? Factor 2, factor 9, 10, 11 and factor 12. These are the inhibiting factor of platelets. And one more, that is prostacyclin. Okay, these are the activators and inhibitors of platelets. Clear?
And one more thing, that is during activation the platelets change their shape with elongation of long filamentous pseudopodia which are called 𝚫𝚤podia. Clear? Which are called 𝚫𝚤podia. Now we are discussing about the properties of platelets. The properties of platelets. Properties of platelets. Properties of platelets is মধ্যে first যে property, that is adhesiveness. Adhesiveness is the property of sticking to a rough surface. That's all. Adhesiveness is the property of sticking to a rough surface when during injury of blood vessels endothelium is damaged and the subendothelial collagen is exposed. Clear? Okay. Next, number 2 property হচ্ছে aggregation. What? Number 2 হচ্ছে aggregation. Number 2 তে তাহলে aggregation. Aggregation is the grouping of platelets. Aggregation কি না? Aggregation is the grouping of platelets. Okay. Number 3 properties হচ্ছে agglutination. Number 3 তে তাহলে প্রপার্টিটা হচ্ছে কি না? Agglutination is the clumping together of platelets. What? Agglutination is the clumping together of platelets. Aggregated platelets are agglutinated by the action of some platelets, agglutinins and platelet activating factors. তাহলে এই যে প্লেটলেট অ্যাক্টিভেটিং ফ্যাক্টরটা আমরা এখানে জেনেছিলাম, সেই প্লেটলেট অ্যাক্টিভেটিং ফ্যাক্টরটা কিন্তু অ্যাগ্লুটিনেশন যে প্রপার্টিটা এখানে আমরা দেখলাম, সেই অ্যাগ্লুটিনেশন প্রপার্টির ক্ষেত্রে কিন্তু ভেরি মাচ ইম্পর্ট্যান্ট। আচ্ছা, এবার আমরা কিছু অ্যাবনর্মালিটিস সম্বন্ধে জেনে নেব। কি না, ফার্স্ট আমরা যেটা জানবো যে নাম্বার অফ প্লেটলেটস যদি ডিক্রিজ করে যায়, নাম্বার অফ প্লেটলেটসটা ডিক্রিজ করলে তাকে কি বলবো না? তাকে বলবো thrombocytopenia. This is called thrombocytopenia. আর নাম্বার অফ প্লেটলেটস, ইফ নাম্বার অফ প্লেটলেটস ইনক্রিজড, সবই কিন্তু টোটাল কাউন্টের ওপর, হ্যাঁ, টোটাল কাউন্টের ওপর। নাম্বার অফ প্লেটলেটস যদি ইনক্রিজ করে যায় তাহলে কী ব্যাপারটা হবে? তাহলে নাম্বার অফ মানে টোটাল কাউন্টের থেকে যদি নাম্বার অফ প্লেটলেটটা প্লেটলেটটা যদি ইনক্রিজ করে যায় তাহলে সেই অ্যাবনর্মালিটিসটাকে আমরা কি বলবো? দিস অ্যাবনর্মালিটি ইজ কল্ড thrombocytosis. This abnormality is called thrombocytosis. Clear? This abnormality is called thrombocytosis. তাহলে নর্মাল কাউন্টের থেকে যদি প্লেটলেটের পরিমাণটা কমে যায় তাহলে সেটাকে আমরা বলবো থ্রোম্বোসাইটোপিনিয়া, আর নর্মাল কাউন্টের থেকে যদি প্লেটলেটের পরিমাণটা বেড়ে যায় তাহলে আমরা সেটাকে বলবো থ্রোম্বোসাইটোসিস। ক্লিয়ার? আর অ্যাবনর্মালি যদি ইনক্রিজ করতে থাকে তাহলে নাম্বার অফ প্লেটলেট নর্মাল কাউন্টের থেকে যদি ইনক্রিজটা অনেক বেশি হয়ে যায়, অ্যাবনর্মালি ইনক্রিজড হয়ে যায়, তাহলে যে অ্যাবনর্মালিটিসটা দেখা যায় সেটাকে আমরা কি বলবো? সেটাকে বলবো থ্রোম্বোসাইথেমিয়া। থ্রোম্বোসাইথেমিয়া। ক্লিয়ার? ওকে, সেটাকে আমরা কি বলছি তাহলে? থ্রোম্বোসাইথেমিয়া। ওয়ান মোর থিংস, দ্যাট Glanzmann's thrombasthenia. Glanzmann thrombasthenia. What is this? Is an inherited hemorrhagic disorder. কিসের জন্য হয় না? caused by structural or functional abnormalities of platelet.
Clear? Okay. Next we are discussing about the function of platelets. Normally platelets are inactive and execute their action only when activated. Clear? The role in blood clotting, তাহলে ফার্স্ট ফাংশন যদি আমরা বলি, দ্যাট ইজ রোল ইন ব্লাড ক্লটিং. প্লেটলেটস আর রেসপন্সিবল ফর দ্য ফরমেশন অফ ইন্ট্রিনসিক ফেনোমেনন, এই ইন্ট্রিনসিক প্রথমবিন অ্যাক্টিভেটর. তাহলে ফার্স্টলি এটা একটা ইন্ট্রিনসিক প্রথমবিন অ্যাক্টিভেটর হিসেবে কাজ করছে. সেকেন্ড রোল হিসেবে আমরা যদি বলি, রোল ইন প্রিভেনশন অফ ব্লাড লস, দ্যাট ইজ হিমোস্ট্যাসিস, এটা করতে সাহায্য করছে. আর কি না, রোল ইন রিপেয়ার অফ র্যাপচার্ড ব্লাড ভেসেলস. র্যাপচার্ড যে সমস্ত ব্লাড ভেসেলসগুলো আছে সেগুলোকে রিপেয়ার করতে সাহায্য করছে. মানে ওই পিডিজিএফ যেটা, মানে প্লেটলেট ডিভাইডেড গ্রোথ ফ্যাক্টর formed in cytoplasm of platelets is useful for the repair of the endothelium and other structures of the ruptured blood vessels. Clear? These are the function of platelets. Okay, তাহলে আমাদের ব্লাড সিরিজের প্লেটলেট অংশটা আজ এখানেই শেষ হলো. সবাই খুব মন দিয়ে পড়াশুনো করো, খুব সুস্থ থাকো, ভালো থাকো এবং খুব 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 প্র্যাকটিস করতে থাকো. ধন্যবাদ.